Следующий интересный вопрос касается произношения. Сколько же на самом деле в английском языке существует вариантов произношения o? Okay, let's. Привет! Вы на канале English. Меня зовут Лера, и у нас для вас сюрприз. Дэвид. I'm Dave. I'm a native speaker and vocalist from California. I've been living here for 11 years, and I plan to stay here at least some time. That's great. В честь первого появления Дэвида у нас на канале мы решили снять видео «Вопрос-ответ». И сегодня мы ответим на самые популярные вопросы, которые задавали наши подписчики Дэвиду в Инстаграме и других социальных сетях по поводу изучения английского языка. Первый вопрос, который интересует наших подписчиков. Do English native speakers always follow grammar rules? No, of course not. They tend to miss, the tenses. So they use the 12 of them, and even the 12 they don't use properly, right? So besides that, homonyms, words that sound alike, right? Effect and effect, for example, they miss those together, and just a whole bunch of other examples that we're going to touch on later, for sure. И если английская грамматика внушает вам неподдельный страх и животный ужас, то самое время заняться ей всерьез. В English. Вы сможете справиться с этим просто на 100%. Так что записывайтесь по ссылочке в описании на бесплатный вводный урок. И если вы сделаете это сегодня, прямо сейчас, то вы получите бесплатно спецкурс. Английские времена – это головная боль для всех, кто изучает английский язык. Их вообще 12, но если принимать во внимание модальные глаголы и пассивные залоги, то число времен может достичь 32. Скажи, пожалуйста, вы ведь не используете все 32? Какие самые популярные? Of course, we don't use all 32, right? The most common ones are the simple, the past, and the future, and the continuous, and we just use those. The other ones stay in literature and in newspapers. Еще вопрос от наших подписчиков. What is the most common mistake English native speakers make? В русском языке мы часто делаем ошибки в употреблении ца, тя или неправильно ставим ударение в словах. А как у вас? Well, in the English language, we have a lot of homonyms, words that sound alike, right? And for example, there, as in over there, and there, as in they are, or affect and affect, and people sometimes mix the two together, and they don't tend to pronounce the words or use their articulation as they should, and sometimes you get something like they're at the party and you're at home, instead of saying they're at the party and you're at home, right, for example. Следующий интересный вопрос касается произношения. Дэвид, скажи, пожалуйста, сколько же на самом деле существует вариантов произношения OUGH? Let's see, let's count. Although, through, thorough, but, cough, enough. Oh, it's 7, yes? I think that's 6, but maybe I left something out, yeah. But there should be 7, yeah. Yes, English can be weird, but it can be understood through tough, thorough, though. Is it correct? Quite, Quite. almost. You got 90% of it correct, yeah. Okay, can you spell it just correctly? Pronounce it? Yes. Yeah. Through, tough, thorough, thought, and the last one. Though. Though, that's Yes, it. correct. Okay, let's move on и поговорим о фразовых глаголах. Дэвид, ты можешь назвать 10 самых популярных и часто используемых фразовых глаголов, которые могут выучить наши ученики, чтобы уже сейчас сделать свой английский более native? Right. Off the top of my head, let's see. Move in when you, когда, gosh, I ain't gonna do it in Russian. You can try it in English. Move in when you move into a house. Move out when you move out of the house. Когда ты переезжаешь. When you move on from some situation, say a breakup, right? A breakup is another one. When you quit your relationship and it's hard, but you have to move on.
onto Двигаться with your дальше. life. Двигаться дальше. Yeah, and then hang out when you have a good time out of the house with your friends, right, or with your family. Take off when the plane is taking off, Это взлет. and break up. Did I say that? Yeah. Это разрыв. What about breakdown, like an emotional breakdown? What is breakdown? Can you explain? When do you start crying? Oh. Это печалька. Хорошо, Дэвид, не мог бы ты посоветовать нашим подписчикам книги на английском языке, которые смогли бы сделать их английский лучше, которые смогли бы дать им возможность выучить новые фразы, новые слова и потянуть свою грамматику? Definitely. The ones I've read myself and personal favorites, I could just say maybe The Great Gatsby has great English. The most fancy one I've read so far, right, was probably Pride and Prejudice, because that's the old, very, right and smooth, fancy English that you could really check out. And then The Godfather. Oh, The Godfather. Yeah, Oh. it's one of my favorites. It has a lot of slang terms, and those slang words are from the, in the 40s or the 30s, New York. But still a great book. It's just very interesting. Maybe Catcher in the Rye. Ты знаешь, как эта книга называется на русском? Поющие воржи? I think so. О, это круто. А ты много читаешь книг? Последнее время достаточно. Отлично. Согласно книге рекордов Гиннесса, самое длинное слово в русском языке превысокомногорассмотрительствующий. Скажи, ты сможешь это повторить? Я попробую. Превысокомногорассмотрительствующий. Давай еще раз. Превысокомногорассмотрительствующий. Превысокомногорассмотрительствующий. Окей, это почти. You know what? Yeah. I have a challenge for you. How about you say an English word, Окей, the longest, not the longest one, but one of the longest ones, right? I'm ready. When in school we used to tease each other, and there it goes. Supercalifragilisticexpialidocious. Can you just do it again? Sure. Supercalifragilisticexpialidocious. Окей, это сложнее. Давайте напишешь его на английском, Sure. и я попробую его хотя бы прочитать, потому что повторить это unbelievable. Невозможно для меня. It's Supercalifragilistic. supercalifragilistic. Ladies and gentlemen, to see the word, right, and practice it. Да, может казаться, что русский сложнее, чем английский, но, как показывает практика, произнести даже не самое длинное слово на английском мне лично казалось сложнее, но я не отчаиваюсь, и вы тоже. Потому что с English. И таким прекрасным преподавателем вы сможете щелкать и не такие слова, просто как орешки. А сейчас бонус для тех, кто досмотрел видео до конца. У нас есть Дэвид, и у нас есть специальные вопросы для него, то, что интересует всех и каждого. Итак, Дэвид, ты живешь в России сколько лет? 11. 11 лет. И откуда ты приехал? С Калифорнии. Дэвид приехал из Калифорнии 11 лет назад. Это уникальный человек. Скажи, пожалуйста, Дэвид, что тебя привело в Россию и почему именно Санкт-Петербург? Что тебе нравится в России больше, чем в Калифорнии? Знаете, я получаю этот вопрос, наверное, миллионный с чем-то раз. Да, примерно так. Ну, началось с того, что в 15 лет у меня был выбор остаться с бабушкой или дедушкой в Калифорнии. Но я очень был много наслышан за всю жизнь про Россию, и я захотел увидеть своими глазами, окунуться в эту атмосферу и понять, действительно ли это так.
вот эти мифы и так далее, right? И мне стало интересно, я согласился на поездку с родителями, с семьей. Я остался тут 11 лет. Наверное, одна из причин самых важных это то, что ты очень красивая девушка. О, все подписчицы просто плачут. Хорошо, Дэвид, ты преподаешь в English. Правильно? Правильно? Да. Дэвид преподает уровень Advanced. И скажи, пожалуйста, как можно попасть к тебе на занятия? Ссылочка внизу. С вами был Дэвид. И Лера. До встречи на канале English. Скажите, пожалуйста, все ли вам было понятно из того, что говорил Дэвид? Если ничего не было понятно, пишите. И мы постараемся ответить на ваши вопросы в следующих видео. Пока!